This video is about problem solving on equations transformable to quadratic equation. Welcome to MathDude's channel. This is our objective. Solve problems involving quadratic equations and rational algebraic expressions. Problem number 1. Two runners, Sir Vice and Sir Judes, started from the same place at the same time towards a finish line that is 24 km away from their place. Sir Judes ran 1 km per hour faster than Sir Vice and reached the finish line 2 hours before him. What is the rate of each runner? So, we will solve for the rate, no? Ang tinatanong is kung ano ang rate ni Sir Dudes saka ni Sir Vice. Kasi ang binigay lang dyan, Sir Dudes run 1 km per hour faster than Sir Vice. Yun lang ang binigay na details. Ayan. So, i-analyze natin. So, ang rate ni Sir Vice ay missing kasi yung kay Sir Dudes ay given. Kasi ang rate ni Sir Dudes is 1 km per hour faster than Sir Vice. So, given yung kay Sir Dudes, yung rate ni Sir Dudes. So, ang rate ni Sir Vice ang missing, i-represent natin yung rate ni Sir Vice as X. Kasi siya yung missing. Ayan. Tapos, si Sir Dudes, 1 km per hour faster than Sir Vice. So, if Sir Vice is X km per hour, si Sir Dudes ay X plus 1. Kasi mas mabilis siya tumakbo ng 1 oras kay Sir Vice. And then, yung tinakbo nila pareho, nag-start sila sa same position. So, pareho naman yung tinakbo nila. Ang distance na tinakbo nila ay 24 kilometers. Ayan. Layo nun 24 kilometers. Tapos, identify natin yung time na tinakbo ng dalawa, ni Sir Vice at Sir Dudes. Di ba ang formula sa paghanap ng time ay time is equal to distance divided by rate. Galing yan doon sa distance is equal to rate times time. So, kung missing ang distance, yun ang formula mo. D is equal to rate times time or time times rate. Kasi multiplication naman is commutative. Then, kung rate ang missing, distance divided by time. Then, kung time ang missing, distance divided by rate. So, dito, missing yung time, distance is given, and then yung rate is given din. Katulad ni Sir Vice, ang distance niya is 24, ang rate niya is X. So, para mahanap natin yung time ni Sir Vice ay 24 divided by X. Ayan. Tapos yung kay Sir Dudes, 24 din yung kanyang tinakbo. Ang kanyang rate ay X plus 1. So, 24 over X plus 1. Ayan. So, ang equation natin ay, sabi dyan, Sir Dudes run 1 km per hour faster than Sir Vice and reached the finish line 2 hours before him. So, sino ang mas nauna sa finish line? Sino ang mas nauna sa finish line? Sino ba ang mas mabilis tumakbo? Si Sir Dudes. Mas mabagal si Sir Vice. So, naunang dumating si Sir Dudes ng 2 hours. So, kukunin natin yung difference
ng time ni Sir Vice minus yung time ni Sir Dudes. Kasi nahuling dumating si Sir Vice, mas mahaba yung oras na tinakbo niya. No? Kaya 24 over x minus 24 over x plus 1 is equal to yung difference ng tinakbo nila. 2 hours, diba? Naunang dumating si Sir Dudes ng 2 hours. After 2 hours, dumating si Sir Vice. So, 2 hours yung kanilang difference. Ayan, pag sinabtract mo. Ayan na yung equation natin. Rational equation. Isosolve natin, gagawin natin siyang quadratic equation. So, hanapin natin ang LCD. Ang LCD ay What is the LCD? Dito ko na lang ilagay sa ilalim ng equation. LCD is quantity x times the quantity x plus 1. So, yan ang LCD. Imumultiply natin ang LCD sa lahat ng terms. So, 24 over x. I-write ko muna yung original equation with space para sa LCD. Ayan. Mag-multiply ako ng LCD. Ang LCD ay x times x plus 1. Dito din, x times x plus 1. Lahat ng terms, x times x plus 1. Tapos may makakancel dyan. Itong x makakancel. Tapos, x plus 1 cancel. Kaya tayo nagmumultiply ng LCD para mawala ang denominator. Ngayon, kung nagmultiply ka ng LCD at may denominator pa din, baka mali yung LCD mo. Kasi pag nagmultiply ka talaga ng LCD, mawawala talaga yung denominator. So, ngayon, isimplify na natin. Ang natira is quantity x plus 1 times 24. I-distribute natin si 24 kay x at saka kay 1. So, pag minultiply natin yan, magiging 24x 1 times 24 is 24 plus 24 minus dito wala nang i-distribute, i-multiply natin si x times 24 24x equals x times x is di-distribute natin to. Yan. X times x is x squared. Sulat ko lang dito sa ilalim. X squared. Tapos, x times positive 1 is positive x. Kaso meron pang 2 sa labas. Times 2. So, i-distribute natin ulit si 2. Ayan. So, magiging x squared times 2 is 2x squared. Positive x times 2 is positive 2x. Ayan. Transpose tayo. Ito, may masisimplify na agad dyan. Ito. 24x minus 24x. Ito. 24x minus 24x equals 0 na yan. Pwede na natin i-cancel yan. Cancel. Cancel. Ang naiwan na lang dito sa kabila is si 24. So, magiging 24 equals
2x squared plus 2x. Pwede namang si 24 na lang ang i-transpose natin sa right side, tapos yung 0 ang sa left side. Para hindi na tayo mag-change ng signs. So, magiging 0 is equal to 2x squared plus 2x minus 24. And then, mas madaling mag-factor kung masisimplify natin yung quadratic equation. Pwede tayong mag-divide ng 2, lahat ng terms. Ayan, 2. Dito na natin itutuloy, Ayan, dito na natin itutuloy. Ayan. So, cancel na yung 2 pag nag-divide ng 2. So, magiging 0 equals x squared plus x minus 12. Ayan. Saka tayo mag-factor. Factor ng x squared is x. Factors ng negative 12 is 4 and 3. So, ano ang positive, ano ang negative? Yung 4 ang positive. Yung 3 ang negative. Kasi, pag sinek mo yan, 4 times x, 4x, x times negative 3, negative 3x, pag inad mo sila, x ang sagot. Ito yung x. So, yan yung tamang factors niya. Tapos, pwede na nating hanapin si x is equal to negative 4. Then, yung isang x natin, x equals 3. So, hindi natin pwedeng i-consider si negative kasi wala namang time na negative. Ang i-consider natin ay si positive 3. So, sabi doon sa problem natin, yung rate ay ni Sir Vice ay x. So, si Sir Vice ay tumakbo ng 3 km per hour. Kasi, ito ay, ang x is equal to 3. Nire-represent ng x yung rate ni Sir Vice. Kaya, 3 km per hour si Sir Vice. And then, si Sir Dudes, ang x din ay 3. 3 plus 1, 4 km per hour si Sir Dudes. 4 km per hour. So, yan ang hinahanap dito. What is the rate of each runner? So, ang rate ni Sir Vice ay 3 km per hour at ang rate ni Sir Dudes ay 4 km per hour. Yan yung ating solution para sa problem 1. Let's go to problem 2. Marcus can do a piece of work alone in X hours. Joshua can do the same piece of work alone 3 hours more than Marcus does. If they work together, they can do it in 2 hours. In how many hours can each of them finish the work? So let us represent the rate of Marcus. Ayan. So sa isang work, mag-work si Marcos, hindi given, no? Hindi given yung time rate ni Marcos, x hours lang ang ibinigay. So 1 over x. Tapos yung rate ni Josue, si Josue can do the same piece of work alone 3 hours more than Marcos does. So mas mabilis magtrabaho si Marcos. Mas matagal si Josue.
Mas marami siyang oras magtrabaho eh. So, ang rate ni Josue ay 1/x plus 3. Tapos yung rate, pag nag-combine sila, nag-collab sila, nag-join effort sila. Yan, ito yung kanilang combined rate. 2 hours lang nila gagawin yung isang work. So, out of this given data, ibubuoy natin yung equation. So, ang equation ay ayan. Yan ang equation. 1/x plus 1/x plus 3 equals 1/2. So, plus ang ginamit natin kasi mag-join effort sila. Mag-combine sila. Wala naman sigurong combine na minus. Pag combine, pinagsasama natin. So, ang LCD natin dito ay LCD x times the quantity x plus 3 times 2. Ayan ang ating LCD. Pwede rin maglagay ng parenthesis sa x. Ayan. So, magmumultiply tayo sa 1/x ng ating LCD. So, i-write muna natin LCD. Tapos yung term. LCD ulit. Yung x pwede lang walang parenthesis. Pero nilagyan ko pa rin. Tapos times 1/x plus 3. Tapos LCD ulit. Times 1/2. So, ayan. Mag-cancel na tayo para mawala ang denominator. Cancel. 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 Ayan. So, magdi-distribute tayo dito. X times 2 is 2x plus 3 times 2 is 6. Pag minultiply natin itong 2x plus 1, 2x plus 6 ng 1, same pa din. Same pa rin yung product. Kaya, baliwala na itong 1. Tapos, plus x times 2 is 2x. Times 1 din. 2x pa rin ang sagot. So, this is equal to, distribute din natin ito. X times x is x squared. X times positive 3 is positive 3x. Kung i-multiply natin ito ng 1, same pa din. Ito pa rin ang lalabas. So, ayan na yan. So, magiging, simplify natin to. Itong 2x plus 2x. So, magiging 6 plus 4x. Equals x squared plus 3x. Tapos transpose tayo. Transpose natin. Dito na tayo sa right, sa left papunta. So magiging negative x squared
minus 3x plus 4x plus 6 equals 0. Tapos since negative yung ating coefficient ng quadratic term, gagawin natin positive lang. Positive. Opposite. I-change natin sa opposite lang. So, magiging x squared. Ito, isi-simplify natin to. Negative 3x plus 4x is positive x. So, i-opposite natin magiging negative x. Tapos yung 6, negative 6 equals 0. So, magiging x squared minus x minus 6 equals 0. So, magiging factor na natin. Factor. Dito na lang tayo mag-factor. Factor ng x squared is x. Factor ng negative 6 is negative 3 and positive 2. Ayan yung factor niya. So, ang x natin ngayon ay 3. Ang pangalawang x ay negative 2. So, ang gagamitin natin yung positive lang kasi wala namang time na negative. So, ito yung rate ni Marcos, 1 over x. Ang x natin ay 3. So, kung si Marcos lang ang gagawin niya yung isang work ng 3 hours. So, Marcos will work for 3 hours. Tapos, kung si Joshua ang gagawin niya yon ng 6 hours. Kasi mas mabagal gumawa si Joshua ng 3 hours. So, 3 plus 3 is 6. So, si Joshua ay mag-work ng 6 hours. So, yan yung kanilang rate. Yan yung sagot sa in how many hours can each of them finish the work. So, kung si Marcos lang ang gagawa, 3 hours yung gagawin. Kung si Joshua, 6 hours. So, yan yung work problem. Problem number 3. The area of a rectangle is 40 square centimeter. If the length is 3 centimeter longer than the width, find the dimension of the rectangle. So, i-draw natin yung rectangle para mag-visualize nyo. Ayan, ayan yung rectangle. Yung shorter side is the width, longer side is the length. So, ang missing dito, ang unknown dito is yung width. Kasi yung length given. Ano siya? 3 kilometers longer than the width. So, ang missing natin ay width. I-represent natin siya as x. Tapos, ang length, 3 cm longer than the width. Ang width natin ay x. X plus 3. So, ito yung formula to find the area. Area is equal to length times W. So, i-replace natin si 40 sa area. Saka na tayo maglagay ng unit sa final answer. Yung length natin ay x plus 3. Yung width natin ay x. So, distributive property lang. Ayan. So, magiging 40 is equal to x squared plus 3x.
So, transpose. Sa ano na lang tayo mag-transpose? Sa right, para wala nang mga change ng sign. So, x squared plus 3x minus 40. Ayan na. Ayan na yung quadratic equation natin. I-factor na lang natin. Ang factor ng x squared ay x. Ang factor ng 40 is 8 and 5. Since negative yung 40, isa dyan positive, isa negative. So, ang positive dyan is yung 8. Kasi ito ay positive 3x. Tapos ito, 5 negative. Negative. So, ang x mo ay negative 8. Ang isa pang x ay positive 5. So, ang i-consider lang natin ay yung positive, no? Kasi wala namang length or walang measure na negative. So ang ano natin, ang width natin, di ba, nagre-represent ng x. Ang width natin ay 5 cm. 5 cm. Tapos yung ating length, 3 cm longer than the width. So 5 plus 3 is 8 cm. Yan ang ating length. Ngayon, sabi sa problem, ang area nila is 40 square centimeter. Ang area ay length times width. So, 8 times 5 is 40. And centimeter times centimeter is square centimeter. So, ito na yung sagot sa dimension. 8 cm by 5 cm. Or to be specific, the length is 8 cm, the width is 5 cm. And problem number 4, this is the last. A ball is thrown vertically upward from the ground. Suppose that the height of the ball from the ground is given by h is equal to negative 8x squared plus 16x plus 3, where x represents the time in seconds. How long will it take the ball to reach the ground? So, ang equation natin ay negative 8x squared plus 16x plus 3 equals h. Sir, ba't naging ganun? Yung given, yung h nasa left side, tapos napunta sa right side. Meron kasi tayong symmetric property of equality. Ito yung sinasabi. If x is equal to y, then y is equal to x. Yan yung sinasabi sa symmetric property of equality. Pwede nating pagpalitin yan. Yung x is equal to y, same lang siya ng y is equal to x. So, pinagpalit natin yung position ng h at saka nung given. Ayan. Pinagpalit lang natin. Walang nag-change sa sign. Same lang sila kasi. Tapos, since na nag-hit na sa ground yung ball, yung height, wala na siyang height. So, ang height ay magiging 0. Ayan. Pwede nyo nang gamitin itong equation na to, para i-substitute sa quadratic formula. Kasi ano to non-factorable. Kaya hindi natin pwedeng gamitin yung factorization or by factoring. Non-factorable siya. So, ang gagamitin natin is yung quadratic formula. So, ang A natin dito ay
Hindi, ano pala dito. Ginawa kong, inopposite ko lahat para maging positive yung 8x squared. Ayan. So, ito magiging positive 8x squared. Ito magiging negative 16x. Ito magiging negative 3. Pero same lang naman ang lalabas sa quadratic formula, yung sagot. Kung ito ay negative, ito ay 16, ito ay 3. Yung positive na, yung sign. Pero ginawa ko, opposite lahat. Yung negative 8x squared naging positive 8x squared. Positive 16x naging negative 16x. Positive 3 naging negative 3. Ayan, yung 0 kasi hindi pwedeng i-opposite. Kasi hindi siya positive, hindi siya negative. Ngayon, isosolve natin using the quadratic formula. X is equal to negative b plus minus square root of b squared minus 4ac all over 2a. Kasi yung a natin dito is 8, ang b natin is negative 16, ang c ay negative 3. So, substitute natin siya sa quadratic formula. So, x is equal to, yung ano natin, b is negative 16, may minus dito, isusulat pa rin natin yung minus. Minus, tapos yung b natin ay negative 16. Yung iba, hindi na sinusulat yung minus at saka negative. Diretso na nilang ginagawang plus. Pero gusto ko ipakita sa inyo, baka magkakakaiba at naging plus. Positive, nawala yung sign. Minus, plus minus, ang b ay negative 16 squared minus 4, ang a ay 8, ang c ay negative 3 all over, naku, sana magkasya yung space, all over 2. Ay, yung a nga pala, substitute natin yun. So, magiging x is equal to 16, kasi negative times negative 16 is positive 16, plus negative square root of 16 squared is 256. Tapos, itong negative na ito, times negative, magiging positive. So, positive na yan. Magiging plus. Tapos, 4 times 8 is 32. 32 times 3 is 96. So, 96 all over 16. So, x is equal to 16 plus negative square root of 352 all over 16. Sana nakikita ka sa video. Tapos, ang magiging sagot dyan ay x is equal to 16 plus negative square root of 300, ayun na pala, 352. Simplify na tayo. Simplify. So, ganito mag-simplify. I-separate yung terms. 16 plus negative square root of, ang square root of 352 ay ang isa sa mga mga factors niya ay 22 22 times 16.
Tapos yung 16, square root ng 16 is 4. Kaya ilalabas natin si 4, tapos square root of 22. Pinaktor natin itong itong 352. Ginawa natin 16 times 22. Tapos yung 16 is a perfect square, nilabas natin, kaya naging 4. Tapos all over 16. Separate na natin, diretso. So x is equal to 1 plus negative square root of 22 over 4. So, kunin natin ang value ng plus at saka minus. 1 plus square root of 22 all over, hindi all over, 4. Ang value niyan pag plus ay approximately, not exact kasi irrational number yung 22. 2.17 seconds. Round off to the nearest hundreds. So, it will take 2.17 seconds before mahit ng ball yung ground. Ayan. Yung sa negative kasi, yung 1 minus square root of 22, dito na lang. X is equal to 1 minus square root of 22 over 4. Ito ay approximately equal to negative 0.17. Since negative siya, hindi siya pwede maging sagot. Kasi walang time na negative. Kaya hindi pwede ito. Kaya ang hinahanap lang nating sagot ay ito. 2.17 seconds. Approximately 2.17 seconds. Okay? So, sana ready na kayo sa pag-take ng written words. Thank you! Bye!